Kamili saa za Afrika ya Mashariki. Natumai kwamba umzima wa afya popote ulipo. Kuna mengi ambayo tumekuandalia kwenye taarifa zetu za mbiu ya KTN. Karibu sana, mimi ni Agnes Gakunga. Tunaanza ambapo waziri wa ulinzi Aden Duale amefika mbele ya kamati ya bunge kuhusu ulinzi, ambako anatarajiwa kujibu maswali kuhusu mashambulizi ya kigaidi nchini, na tuvuke moja kwa moja tumsikilize. That we must at least implement this agreement. And I wrote letters, they refused to come, and when the Italian president was visiting Kenya, part of the places he was to visit was the Marine Space Center, of which I said he will not visit until we resolve these issues. And I think with the Ministry of Foreign Affairs and the leadership of our country, the president of Italian Republic said, fine, I agree, and in writing that let me visit, but this matter will be resolved in the next 1 month after my visit. And we allowed him, and I went with him up to the Space Center, which again, they only showed us 5% of the facility. Then we agreed that our technical team, led by the permanent secretaries, need to go and visit the headquarters of the Italian Space Center and agree. So our peers and all our team, they had a meeting. They have agreed on how to implement this agreement. But once they have agreed, the Italian Space Agency refused to sign the minutes. And the gentleman on my right and the PS stayed for 2 days waiting for their signature, until I told them, you people just come back home. 18th of this month, I was supposed to now go for the joint ministerial meeting, which I have declined, because the joint ministerial meeting, the basis for that meeting will be the agreement and the minutes signed at the technical level led by the PSS. We are there now. We have the exit clause. There are many things we can do. The land belongs to us. But because we are a government and a country that believes in the rule of law, Parliament has a place in the whole of this matter, because this agreement was signed, it was approved by the House. So we are back to you, and the matter is about implementation. And for your information, I have been to Ngomeni, I've met the people, I've talked to the leadership of Kilifi County, and Chairman, just for your information, I think the last 60 years, these people have been playing games. The moment you make some noise, you are taken to Rome, they do something, you come back, you just sleep. So I am even warning you, Chairman, that after this meeting, the people will call you, either from the Italian embassy or from Rome, because that's how they have been doing. And all we are asking is, the document passed by Parliament, what is due to the people of Kenya? What is due to... It's just on part of his speech, CS has said that in case of any action, they call you and then do something. So just for clarity, what is maybe... You're saying? I didn't get it. I didn't get what you said. I think that one should not be there. No. Let me ask, because it is important. You cannot ask. Yes, I for clarity, and because you're one person who is so into, for record purposes, you've stated that if an action, if we show that like we're going to action or take action, then these people will just call you and then do something. And then the matter just goes under. I mean, for clarity and for record purposes, what exactly do you mean? No, I'll be very candid. Before that, I also looked at Chairman Ekundandi so that he could answer. Our minister can answer. Let's have an orderly meeting. No, let me answer that, Chairman. Allow Chairman, the CS to finish. Because I was a member of this House, and I told you I know the whole of this thing, all that I am warning this committee. Even this week ending, the Deputy President of the Republic of Kenya was going to Italy. And before he left, I gave him a brief, because I knew they look for him.
They also looked for my colleague, Honorable Inturi, to have a session with him in Rome. But I am happy to report that our ambassador in Rome briefed the minister on the current situation, and the minister declined to meet them. So I am just saying, Honorable Member for Kinangop, that after this meeting, in the event, the way they did with many other parliaments, the way they did with many other leaders, in the event they reach out to you, I think you better be very frank and tell them that I think we have reached the end of the road. You must do what is due to the people of Kenya within the framework of this agreement. Period. That's what I meant. And I'm ready to go on record. Yeah. Thank you. Is that the end of your... So, Chairman, I think so. I have up to now. Na mtazamaji, ni Waziri wa Ulinzi Aden Duale mbele ya kamati ya bunge kuelezea kuhusiana na swala la mashambulizi ya kigaidi humu nchini. Bado kwenye taarifa ambayo inahusiana na masuala ya ugaidi ni kwamba watu wawili wameuawa huku takriban watu wengine 10 wakijeruhiwa kwenye shambulizi linaloshukiwa kutekelezwa na magaidi kwenye barabara kuu ya Lamu. Waziri wa usalama wa taifa Profesa Kithure Kindiki amedhibitisha tukio hilo akisema kwamba baadhi ya waathiriwa hawapatikani. Taarifa hiyo tutakuletea kwa kina kwenye taarifa zetu zijazo. Kwingineko, mtaala wa elimu wa 26333 utasalia. Hii imetangazwa kwenye ripoti ya jopo kazi la elimu ambayo imekamilisha utendakazi wake na kuwasilisha ripoti hiyo kwa Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi. Jopo kazi hilo la wanachama 42 lilikuwa na muda wa miezi 6 kukamilisha utendakazi wake. Kwenye ripoti hiyo, idadi ya masomo kwenye sekondari ya awali itapunguzwa kutoka masomo 14 hadi masomo 9. Aidha, ripoti hiyo imeashiria kwamba kozi zinazotolewa na vyuo vikuu zitaimarishwa ili kuambatana na mtaala wa elimu wa CBC. I want Your Excellency to thank this team for their commitment and sacrifice. In the beginning, they had many challenges. They went without allowances. They went without any support, but they sacrificed out of patriotism and their love for the Kenyan children. I really want to say thank you to this team. Finally, Your Excellency, I want to confirm from where I sit, as I assist you in the management of the affairs of this country, to commend the CS Education for providing leadership in the educational sector and for always being available to all the stakeholders in the education sector. And for the first time, being the largest ministry in the country in terms of the budgetary requirement, there is a lot of synergy in the educational sector because of good leadership that is based on continuous consultation and engagement with all the stakeholders. And as we all know, the last election was informed by a very animated debate about our education system. More importantly, about CBC, about what was happening in our TVETs, about what was happening in our universities. We are all aware that there was a big debate about the propriety of the education system we were rolling out, what was going to happen to our children, whether we had done or made the right decisions. I am very happy today that this great team of professors, of educationists, and other Kenyans, including the clergy, have joined forces and they have settled all the concerns that we had in our education sector. You deserve, I wish there were other people here to clap for you. So I think myself and Rigiji and those who are not members, we are going to clap for you. You have done a really good job.
as a result of the investments that we continue to make in education, we've managed to hire, through the Teacher Service Commission, 56,000 teachers in the last 8 months. The highest ever in the history of Kenya. By God's grace, we have a plan to continue until we close the gap, because we identified that there was a gap of close to 110,000 teachers. And it was my commitment during the campaigns that we would do this within 2 years. I am hopeful that we will be as near as 100%, as near as possible to 100% in 2 years, so that our children, when they go to school, they will find teachers to teach them. Amongst the many other things that we are working on, you all remember that we also said that education must be inclusive. We must never leave any child behind. Kwingineko mtazamaji, watu 4 waliuawa huku mmoja akijeruhiwa katika kijiji cha Lotubaye, Turkana Mashariki, na watu wanaoaminika kuwa wezi wa mifugo. Majangili hao wanaaminika kuiba idadi ya mifugo isiyojulikana. Kulingana na mratibu wa kaunti ya Turkana, Jacob Ouma, maafisa wa polisi wametumwa katika eneo hilo kushika doria. Uhalifu huo ulifanyika hapo jana. Jana katika kaunti ya Turkana tulikuwa na uvamizi wa majambazi wa Pokot katika maeneo ya Lotubaye na Kangitit, ambako watu 4 walipigwa risasi na kupoteza maisha yao, na mmoja akajeruhiwa, ako hospitali anaendelea kupata matibabu. Kuna mifugo ambao idadi yao hatujajua hadi kufikia sasa wakaweza pia kuchukuliwa, na shule karibu 3 masomo kidogo yakavurugika. Ningependa kwanza kabisa kutuma risala zetu za pole za rambirambi kwa jamaa, rafiki wa watu ambao waliaga kutokana na risasi ya wavamizi, na vile vile kuhakikishia wananchi ya kwamba sisi tuko mbioni na tungali imara kupambana na ile hali. Kwa muda sasa tumekuwa na utulivu katika Turkana East, na tutahakikisha kwamba huo utulivu unadumishwa. Mamia ya wazazi walioathiriwa na sakata ya mpango wa elimu katika nchi ya Ufini na Canada waliandamana mapema leo na kutatiza shughuli za uchukuzi mjini Eldoret kwa muda, huku wakitaka serikali ya kaunti ya Uasin Gishu kuwarejeshea fedha zao. Elvis Kosgei alizungumza nao na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika afisi ya kamishna mkuu wa kaunti ya Uasin Gishu, ambapo mapema leo tumeona wazazi hasa wenye wanafunzi katika nchi ya Ufini na Canada wakiandamana. Ni kwamba nililipa pesa kwa county government milioni 1,177 na mpaka leo mtoto yangu hajaenda. Tulidanganywa tukaambiwa watoto wataenda mwezi fulani, tukaambiwa mwezi wa 8, na mpaka leo hajaenda. We paid money to the county government of Uasin Gishu and we are asking for a refund. Their program is scam. We don't need the program anymore. And for that, you won't continue with the devolution conference while we are suffering. We are really suffering. We paid an amount of 1 million and above, all the parents. And we need a refund before the devolution conference. And for that,
we saw in the news yesterday or what, saying that they refunded 68 million. Hiyo ni uongo. Hakuna pesa tumepewa. Na tusitumie propaganda kutupesa. Wakubwa wetu ama ndio tunawaita leaders. Why are you using false information to fight against the citizens of this country? Na Pararot awe kiongozi wa maana. Yani aongee ukweli. Aongee ukweli kwa sababu mimi naona ni kama yeye anapigana na mimi. Mimi siko kwa siasa. Mimi niko pesa zangu. Pesa za watoto wangu kwa sababu watoto wako nyumbani. Mtoto yangu sasa yako street. Anasumbukana, ninasumbukana. Watoto wengine wamelala nyumbani. Niliuza everything. Tialilim Mandago kwanza it's a source. Tialilim unapitia chini. Afanya nini kwa undi commissioner? Tumekuja kudilia wewe. Usikie maneno yetu. Hii wanaume iko na pesa. Mwambie arudishe pesa ya wananchi. Sina nataka pesa yangu 4 million na 0.2 na pesa juu yake. Sasa mimi nateseka, mimi nashika na sukari, nimefanya nini? Nakonjeka, nangojea ikufe mimi labda nafanya kazi gani? Tunakaa nyumbani kufanya nini na watoto? Na mmeuza shamba. Ile watoto wengine nateseka. Hakuna chochote. Ndio nalete malilio kwako. Sikia kaunti commissioner kufanya mzuri. Hii town nataka pandisha kuwa city. Sasa na kuwa city na wakora na iko ndani. Itakuwa city kweli? Mimi nauliza wewe kaunti commissioner. Itakuwa city kweli? Na iko wakora ndani. Mambo ya devolution ni resources to the county. Sasa kama unaibia mwaraia pesa zake, what about the other taxes ambayo inatoka national government? Hii itafika kwa raia. So these are sharks ambaye, shameless sharks ambao wanatakikana watoe out of offices. We have 2 petitions. One against the county government inakuja Senate very soon, itasomwa over these issues. Na sisi tuliandikia DCI wakuje ground. Nafikiri kwa niaba ya national government basically haijakimya. National government haijanyamaza. Huu ni muradi ambao ulikuwa na nia nzuri na mahali imefikia, na bidi national government kuingilia kati na kuweka mpangilio na mikakati kukamilisha jambo hili. Vivyo hivyo, wananchi wangu, ndugu zangu, baba zangu, mama zangu na watoto wetu ambao tunawazia mema, naomba tuwapatie ruhusa na nafasi vitengo hivi ambavyo vimeweza kuhusishwa kwa kina kuweza kuangalia, hata kama kuna mipango mbalimbali, naamini watakuja na mapendekezo mbalimbali. Mji wa Eldoret na shughuli za uchukuzi zimetatizwa kwa muda. Kama unavyoona, baadhi yao wamebeba tu mabango wakisema kwamba endapo hatua mahususi haitachukuliwa na wadau husika, basi hata lile kongamano la ugatuzi ambalo linatarajiwa kufanyika hasa mnamo Agosti, basi huenda halitafanyika. Kwingineko mtazamaji, wafuasi wa chama cha ODM kaunti ya Kakamega wamewasuta vikali baadhi ya viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza wanaojaribu kuyumbisha mpango wa aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo wa kuleta maridhiano kati ya Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga. Wakizungumza nje ya afisi ya chama hicho mjini Kakamega wakati wa maombolezi ya aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho wadi ya Shirere Jennifer Kakabo, viongozi hao wakiongozwa na mwenyekiti wa Lurambi Joseph Oyolo na Simon Omondi wametishia kurejelea maandamano iwapo juhudi za maridhiano zitafeli. Wakubwa wetu wale ambao wataenda kukaa kwenye hiyo meza, ya kwamba wakikaa pale sio tu mambo ya kugawanyana mamlaka, waweze kuzingatia ile mambo imekuwa ikifanya wananchi wakikufa barabarani wakipigania, ili hata wale wenye wamekufa penye wako waweze kufurahia, ya kwamba gharama ya maisha iweze kurudi chini. Sisi bado tutarudi kwa streets na maandamano itaendelea, kwa sababu hata pia sisi tumechoka. Wamezungusha baba sana, hatuelewi ni kwa nini wanazungushia baba. Leo wanasema mazungumzo, kesho wameruka kwa maneno mengine. Sisi tunataka wakae chini, mazungumzo ikuwe ya amani, wakubali hata kama ni huyo Obasanjo akuwe kati, akuwe mediator kama Kofi Annan, na amani patikane Kenya. Tunahitaji hiyo mazungumzo ikuwe, na mazungumzo kitu ya kwanza Raila amesema ni kwa ajili ya maisha imepanda juu.
tunaunga mkono kitu kama hiyo. So kama we ni elected leader, unakuja kuambia watu hakuna mazungumzo sababu watagawana mamlaka. Hii mamlaka power. Maandalizi yamekamilika kabla ya kuanza rasmi kwa mkutano wa kipekee bara la Afrika mwaka huu katika taasisi ya kuchora ramani ya rasilimali barani Afrika RCMRD katika eneo la Kasarani juma lijalo. Mkutano huo unaojumuisha mataifa 20 wanachama, taifa la Kenya likiwa limerusha tayari angani satellite ya taifa. Taasisi hiyo itakuwa inatoa rasmi data ambayo imekusanya katika mataifa wanachama kwa kutumia satellite hiyo, ikiwemo hali ya misitu, kilimo na ukame, pamoja na kukadiria mavuno ya vyakula mwaka huu katika mataifa yote wanachama, ili kusaidia kuboresha uzalishaji wa vyakula na kutambua mafuriko na ukame mapema. That we do in 8 countries within our member states. We also have aspects of biopharma, that is biodiversity and protected area management. So looking at the forest that we have, how do we build the capacity of institutions to be able to not only build the scenarios in those resources, but how do we monitor those resources? So this is critical for how the center does that. And also, we share data with everyone. Yeah, so if you go to our platforms, you'll find data there. So in our various user categories, media is one of them, individuals, governments, but how we package that can be different. But the data is always free for all citizens of Kenya to be able to use, so long as you know how to use it. Yield estimation requires a lot of data sets. One of them is soil moisture. We need to understand how much moisture is within the soil. That is the water content. We need to understand aspects about rainfall. Yeah, we need to understand the area of, that is the cropped area. So all of those combined, we can be able to determine how much at the end of the season a country is expected to receive. Most important person when it comes to consuming the information we have in the app is the community. So that's what the conference is all about. And it has 4 specific themes that my colleague said. So the first theme is on agriculture and food security. We have issues of drought. We have issues of floods. We have issues of early warning. Chama cha kitaifa cha biashara na viwanda cha KNCCI kimeshirikiana na shirika la maendeleo la Italia katika mpango unaolenga kuleta ujumuishaji wa kiuchumi wa vijana nchini. Mpango huo utatekelezwa katika miji ya Nakuru, Nairobi, Mombasa na Kisumu kwa miaka 3 ijayo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango huo, mwenyekiti wa chama hicho tawi la Nakuru, Said Ali, alisisitiza jukumu la sekta ya umma na ya kibinafsi katika kuleta mageuzi ya kiuchumi. Chini ya mpango huo, waajiri miongoni mwao watengenezaji na wavumbuzi wa bidhaa tofauti watatoa mafunzo ya kibiashara na hali halisi ya maisha ili kukuza ajira nchini. Agronomist, vets, animal health officers, probably the field of marketing might require them. We'll provide space for training before we absorb. We really need to advocate for inclusivity in both women, youth, and also persons living with disability in everything that we're doing in business. The other thing is trainings. We have a lot of trainings coming up, especially for women and youth, and the special category that I've mentioned, through the committees that we have in the board that will enable the business to thrive in Nakuru City. This collaboration between the private sector and our youth is a win-win situation for everyone involved. The private sector will benefit from a skilled, motivated workforce, while our youth will have a platform to showcase their talents and contribute to the growth of these enterprises. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa za mbiu ya KTN. Usiende mbali, baada ya muda usiokuwa mrefu nitarejea na taarifa zaidi.